Am I audible? Am I audible? Somebody can reply. Yes, sir. Oh, okay, thank you. So I think in last lecture we have started our third unit, that is boilers, steam boilers. Okay, okay. So boiler, I have given definition to you. Who will recap that definition? What is meant by boiler? Anybody? Anybody of you? What is meant by boiler? But this is very important because we have to understand this chapter. We have to know the basics behind the boiler. Then and then only we can solve the numericals on boiler. So who will define boiler? Okay. So boiler is a device which generates steam at a constant pressure by absorbing the heat produced by burning of fuel. That way, or by a boiler is a device which converts water into steam by absorbing the heat from the combustion of fuel. That is a simple definition of boiler. Okay. Then boiler, the process happens in the boiler. It generally occurs at constant pressure. Okay. So it is combination of apparatus used for producing, furnishing, or recovering heat together with the apparatus for transferring the heat so made available to the fluid being heated and vaporized. So water, there are combustion of the fuel, so that heat energy of the fuel is utilized to convert water into steam. That is the function of the boiler. Then we have discussed about the fluid shell. The fluid is contained in the boiler drum called the shell, and the thermal energy released during combustion of the fuel is transferred to water, and this converts water into steam at the desired temperature and pressure. Whatever the pressure we desire, okay, whatever the pressure is expected in the boiler, whatever the temperature is expected in the boiler, so that uh, steam we are generating in the boiler. Okay, and for that whatever water is there, we are storing in that shell, drum, your container. That container we call it as a drum or shell. Okay, then afterward I think we have started applications of boiler. Definitely power generation purpose. As what are the applications of steam are there, these are uh, as it is equally applicable for the boilers. For example, boilers are used for power generation, which means steam is used for power generation, and to produce that steam we have to use the boilers. Okay, therefore generally what are the applications of there of steam are indirectly applicable to these here boilers also. Okay, then heating, the steam can be used for heating residential and industrial building in cold weather and for producing hot waters. Means the application of steam indirectly it is application of boiler. Then industrial processes, textile industry, okay, other applications like sugar mill, cement, agriculture. So all industry where the heat is required or steam is required, there we can use this particular boiler. Okay, the factors to be considered for selection of good boiler. Okay, before that I think we have started classification of boilers. Very important point as per as examination point of view. Okay, so what are the classification of boilers? So first classification we have I have given is what? Anybody? Now I want here, from here I want your means
I want to check how many of you are attending sincerely or not. So okay, so classification of boiler. On which first basis we have classified the boiler? The first basis we'll tell. Onkar Sarade is here. Onkar Sarade, 44 roll number. Yes, sir. Ah, Yes, sir. Onkar, on first which basis we have classified the boilers? According to the principle. Okay, very nice. According to the principle. According to principle, how Principle. boilers are classified? They are classified as water tube boiler Yeah, and correct. fire tube boiler. Good. Water tube boiler and fire tube boiler. So what is in water tube boiler? Okay, Onkar, you okay? No In problem. water tube Now, boiler, uh, okay. Continue. in water tube Ah, boiler, water is circulated through the pipes and surrounding to it, hot gases are present. what gases? So water is circulated through the pipe and surrounding to it, flue gases or hot gases are present. So that type of boiler we call it as a water tube boiler. Any example of water tube boiler? Babcock and Wilcox boiler. Okay, Babcock and Wilcox. Okay, good. Okay, thank you. Good, very nice. Such kind of interaction should be there. Saurabh Pawar, 01, roll number 1. Yes, sir. Now next category. Yes, Next sir. fire tube boiler. What is mean by fire tube boiler? Pu- pu- The boiler in which flue gases are circulated through the pipe and surround it water is present are called fiber tube boiler. Not Example, fiber, fire tube. Are called Cochrane as boiler and simple vertical boiler. okay, okay. Simple vertical boiler is looks like what I told. कशासारखा दिसतो सिंपल व्हर्टिकल बॉयलर. सिंपल व्हर्टिकल बॉयलर म्हणजे काय आपला Bamboo, bamboo. ओके बंब आपल्या घरातला जी बंब असतो त्याला काय म्हणतो आपण त्याला सिंपल व्हर्टिकल बॉयलर. ओके 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 देन नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉयलर इज here categorization is there. We have classified the boilers according to next category. Who will tell? Suhas, According to axis shell. axis of shell. Okay, define. Okay, how boilers are classified? First horizontal boiler and second vertical boiler. Okay, so give example of any one horizontal boiler. Babcock and Wilcox boiler. Okay, And good. vertical boiler example is Cochrane boiler and simple vertical boiler. Okay, okay. I see. Huh? Okay, next category. Next. ठीक आहे आयस म्हणजे काय असं फुल लॉंग फॉर्म घेऊन कंसाला आयस 1 minute आहे जस्ट 1 minute अबाउट प्लॅन फॉर ऑर्गनायझिंग येस लाव येस hello next category I think I have explained what is next point on which boilers are classified next will define so Rishikesh Deshmukh okay who is According to define method of firing. who is telling Kunal okay according to method of firing so how boilers are classified Kunal, sir. Kunal First is internally fired boiler and second is what is externally internally fired fired boiler. boilers The combustion chamber of boiler okay is good inside the shell of boiler is called okay and internally fired boiler. example will be Cochrane boiler and okay Lancashire the boiler. externally fired boiler how we define. Externally fired boiler is inside the shell of boiler is called internal fired boiler. Externally fired boiler. How we define? Externally fired boiler. How we define?
The combustion chamber of boiler is outside the shell of boiler is called externally fired boiler, and example is Babcock and Wilcox Babcock boiler. and Okay. Wilcox boiler. Next, according to steam generation pressure. Last that I think this that also I covered. Correct na? Suhas or Kunal? Yes, sir. This also According to pressure of steam. okay. Pressure of Yes, sir. Yes, sir. according to pressure of steam, we have classified boiler as High pressure boiler and low pressure boiler. okay. High pressure means boilers which generate steam having pressure more than 80 bar. Having pressure greater than 80 bar. Okay, and another boilers are there. It And is low pressure boilers having pressure less the than boiler which 80 bar. generates steam having pressure less than 80 bar. Okay, that are called as low pressure. Low pressure means our all the boilers are there. Babcock and Wilcox, Cochran. These boilers are comes under here. Mistake is there. Cochran boiler. These comes under the category of low pressure boilers. And high pressure boilers are there. These are Lamont boiler. I have given na Lamont Lamont boiler. Okay. Then here uh, Velox boiler, Lamont boiler, Benson boiler. So these are the names of scientists. Therefore, don't worry. So they are generating pressure of steam more than 80 bar. Okay. Then next category is there. I think up to this I think we have covered. Am I right now, Kunal? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now next category is there. Right on. According to next right on. According to method of circulation of water. According to method of circulation of water. Okay. So write down here. First is natural circulating water type. Natural circulating water type. Or naturally circulating water type. Naturally circulating water type. Now here, whatever the water is circulated through the boiler is circulated naturally. So that kind of boilers are called as naturally circulating water type boiler. Means in these boilers, we are not going to use any kind of pump or motor to circulate that water. That boilers are called as what? Naturally circulating water type. Means we are maybe due to some gravity action. And last lecture I have also told you about the temperature difference. Means if the temperature difference is there in water, definitely that water can be considered as hot water and cold water. Okay, and cold water is having High density. high density, and hot water is there. Hot water is having low density. So in that circulation, what happens? Cold water tries to occupy the bottommost positions, and hot water will try to occupy the uppermost position. And again, definitely at the upper side, up here apex side, there will be steam. So when water will become colder, it will try to occupy the downside or bottom side. And when water is get heated and convert into hot water, it will try to occupy upper side positions. So in that circulation, what here also the hot water and cold water get mixed with each other. They will come in contact with each other, and also they will exchange the heat. And here that way here there is water circulation will take place. Means if it is heated, depending on density, the water will get circulated naturally or with difference here with difference of density. And this action is called as scientifically thermosiphon action. It is called what? Thermosiphon action. Thermosyphon. Thermosiphon means here water is circulated due to temperature difference, or cold water if you want to transport into the upper side, and if it is heated, then definitely its temperature will increase, its density will decrease, and it will try to occupy in the uppermost position. And so this is called a what? Thermosiphon action.
Such kind of boilers are there where circulation of water is only taking place naturally, okay, due to gravity or due to this thermosiphon action. So such kind of boilers are called as your naturally circulating water type. But we know that this naturally circulating water type is having less efficiency. They are not that much efficient, okay, as per as the forced circulating water type. The next category in that case is a forced circulating water type boiler. So forced circulating water type boiler means what? To circulate, there is natural action is also there, but addition to that, here the pumps or motors are used to circulate the water throughout the boiler. And due to that, what will happen here? The circulation will become very much faster. Okay, steam generation rate will also increase, and this is a effective efficiency will be more as compared to naturally circulating water type. So these are called what? Forced circulating water type boilers. Okay, now everyone understand? So naturally circulating water types are there. So these are the low capacity boilers. For example, our Cochrane, simple vertical boiler, Lancashire boiler. These comes under the category of naturally circulating water type. And forced circulating water type is there, high capacity boilers, the boilers which are generating more pressure for circulating. That will comes under the category of what? Forced circulation, forced circulating water type boilers. Okay, write down now. According to method of circulation, write down according to method of water circulation. दोन्हीवर घेतलं काय म्हणतात चुकलं म्हणजे काय माहित नाही सरांना hello. First, in that case, naturally circulating water type. Am I audible? Na? Anybody can reply? Yes, sir. Okay. First category, naturally circulating water type. Dash. Boilers in which water is circulated. Boilers in which water is circulated without any external agency, like pump or motor, For example, Adam, simple vertical boiler. 1 minute. For example, Cochrane boiler, simple vertical boiler. Okay. Then next category, forced circulating water type boiler. Forced circulating water type boiler. Forced circulating water type boiler. Done. The boilers in which water is circulated. The boilers in which water is circulated with the help of external agency. The boilers in which the water is circulated with the help of external agency, like pump or motor, are called as forced circulating water type boilers. Are called as forced circulating water type boiler. And for example, Babcock and Wilcox boiler. Comma, all high pressure boilers.
Then next write down. Everybody got it? We'll tell. We'll repeat. Kunal, partly repeat. Okay, sir. First is natural circulating water type. The boilers in which water circulated without any external agency like pump and motor is called a natural circulating water type. Example, Cochran. Next, forced circulating water type. The boilers in which water is circulated with the help of external agency like pump. Example, all high pressure boiler, Babcock and Wilcox. ठीक है, good. Okay, then done. Next basis. According to basis of according to basis of mobility of boiler. According to basis of mobility of boiler. According to basis of mobility of boiler. Now, mobility means we'll tell what is mobility. So, mobility means when we can move from one place to another place. And in that category, we have classified the boilers as right on first is stationary or industrial boilers. It is called a stationary or industrial boilers. So all boilers, those are used generally in industry, are stationary boilers. And what is been meaning by stationary boilers? Anybody? If boiler is assembled, it cannot be transferred from one place to another place because it is very huge assembly. Okay, we cannot transfer from one place to another place. So that boilers are called as what? Stationary or industrial boiler. Write down. Boilers cannot be moved. The boilers cannot be moved. The boilers cannot be moved from one place to another. Boilers cannot be moved from one place to another. These are called as stationary or industrial boiler. For example, Babcock and Wilcox boiler. For example, Babcock and Wilcox boiler. Cochran boiler. Then second, mobile or portable boilers. Second category in that, mobile or portable boilers. Now, what will be the definition of mobile or portable boiler? We will define. Shivraj Bushner. What will be the definition of mobile or portable boiler? Exact reverse of stationary or industrial boiler. Bushner, Rishikesh Deshmukh. Yes, sir. What will be the Which definition of can be moved from one one place to place to another another, place. like mobile? Okay, so okay, write down. It can be moved from one place to another. Write down only that short. It can be moved from one place to another. For example, here simple vertical boiler. For example, simple vertical boiler. It can be moved from one place to another place. Next, write down. According to number of tubes, it may be fire tube or water tube. According to number of tubes, write down. Single tube boiler, first type category, single tube boiler, and second, single tube boiler, and second, multi tube boilers. Multi tube boilers, single tube and multi tube boilers.
single tube and multi tube boilers. Right on. Single tube boiler. Right on. There is only one. There is only one fire or water tube. There is only one thing here, water or fire tube. So if the tube is there, maybe water tube is there, or that we can call fire tube. Only one is there, then that is called as single tubular boiler or single tube boiler. For example, our simple vertical boiler. Simple vertical boiler. Like our bomb, only one fire tube is there at center. So it is simple vertical boiler. And multi-tubular boiler. Multi-tubular boiler. So multi-tubular boiler, definitely more than one more than one water oblique fire tubes are present. More than one water oblique fire tubes are present. More than one water oblique fire tubes are present. More than one water oblique fire tubes are present. That is called as what? Fire here multi-tubular boilers. For example, all that Babcock and Wilcox boiler, Cochran boiler. For example, Babcock and Wilcox boiler, Cochran boiler. You know. Next, according to type of fuel used. Next basis, according to type of fuel used, not fluid. According to type of fuel used. According to type of fluid used. According to type of fuel used. First is coal fired boilers. First is there that coal fired boilers. Coal fired means only we can use coal in that boiler. Okay. Specifically, these are very efficient boilers, coal fired boilers. Okay, coal fired boilers. Second, gas fired boilers. Second is gas fired boilers. Gas fired boilers. And third one, coal fired boiler, gas fired boiler, or third one is diesel fired boiler. Third one is what? Diesel fired boilers. Coal fired, gas fired, and third one is diesel fired boilers. Okay, means depending on situation where to use. So there is examples are small capacity boiler where we can use diesel fired boilers. We can replace also sometimes gas can be replaced by diesel by making small changes. So therefore these are the type of fuel used. Okay. Then fluid used. And next, according to fluid used. According to fluid used. According to fluid used. I don't know. Steam boilers. First is steam boilers. Steam boiler means only water is used as a fluid. Okay. Then next category, mercury boilers. To have more enthalpy. Okay. Or in the supercritical stages, because mercury's critical point is more than water. So if you want to achieve more and more above critical point, if you want the heat of a substance, then we are using mercury boilers. Mercury fluid as a mercury in the boilers. Okay. Now first is steam boilers. Second is mercury boiler. And third one is special boilers for heating special chemicals. Special boilers for heating
special chemicals. The next category is there. Depending on nature of draught used. Depending on nature of draught used. So to fill, because for the combustion process, generally we have to supply the air for the combustion process. So some small capacity boilers, we can supply the air, atmospheric air only we are supplying. Okay. So that types of boilers are called as natural draught boilers. And we know that भाता भाता बघितलाय तुम्ही सगळ्यांनी भाता भात्याला आपण काय करतो वी आर गोइंग टू भाता लोहाराचा भाता बघितलाय सगळ्यांनी काय करतो भात्यामध्ये आपण एनीबडी कोळसा असते कोळसा. मेटल हीट करतो. कोळशामध्ये आपण काय करतो त्याला कोळशाला आपण वारं घालतो वारं घालतो बरोबर आहे का वारं घातल्यामुळे काय होईल त्यामुळं वारं घातल्यामुळं जे एअर आहे वॉट एव्हर द एअर वी आर सप्लाइंग फॉर द बर्निंग प्रोसेस और कंबशन प्रोसेस that air will reach or it will go to the with higher speed and definitely heat exchange means what that fuel will burn efficiently. ओके त्या पद्धतीनं आपण ब्लोअर म्हणतो आपण भात्या आता भज्यापाशी काय करतो आपण याच्यामध्ये बॉयलरमध्ये वगैरे काय करतो इफिशियंट बर्निंग होण्यासाठी इफिशियंट कंबशन होण्यासाठी व्हॉट वी आर डुईंग इज वी आर युझिंग ब्लोअर्स फॉर सर्क्युलेटिंग द एअर फॉर द कंबशन प्रोसेस आणि त्याला आपण काय म्हणतो फोर्स्ड ड्रॉट किंवा आर्टिफिशियल ड्रॉट बॉयलर्स. ओके तर आपण काय बोलले नॅचरल ड्रॉट ब्लोअर इज नॉट युज्ड depending on draught depending on nature of draught boilers are classified as natural draught boilers write down no external blower 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 is used for air circulation. No external blower is used for air circulation. याच्यामध्ये सेकंड कॅटेगरीला आर्टिफिशियल ऑब्लिक फोर्स्ड ड्रॉट बॉयलर्स ह्याच्यामध्ये काय असेल डेफिनेशन खडके राहुल एक्सटर्नल ब्लोअर इज युज्ड गुड एक्सटर्नल ब्लोअर इज युज्ड फॉर एअर सर्क्युलेशन external blower is used for air circulation. External blower is used for air circulation. Hello. हाँ अगं मनीषा मनीषा अगं मीटिंग मध्ये तुझा फोन घेतलाय मी काय तर तुझं काय बोल ना हा कुठल्या गोदरेज कोण नेले हा सांग की असते गुजरे म्हणजे काय करते ठीक ठीक नंतर मी करतो. Hello. Next is there. I think we have considered classification. So who will read last points? Last category. Who will read? Somebody can last 2 or 3 points they can repeat. Okay. आर्टिफिशियल बॉयलर repeat loudly. External blower is used for air circulation.
Is Okay, called okay, okay. Then now there are uh, very important that we should know difference in between water tube boilers and fire tube boilers, or all other classification details are there. All other classification details are there. So these are important, but very much important is there how boilers are classified, how boilers are classified on their principle. One is fire tube boiler and second is what, water tube boiler. Okay. Then first particular is there. Will difference means there is difference should be there in between water tube boiler and fire tube boiler. Generally, the water tube boilers are used in industrial purposes, and fire tube boilers are used for industrial or residential or domestic purposes. Okay. Then difference will here actually I will share this PPT, so don't write difference. Okay. So particulars are there. Position of water and hot gases. In fire tube boiler, what is position? Who will define in fire tube boiler what is the position? So fire tube boiler, the position is there. Okay, in fire tube boiler, hot gases are inside the tubes and water outside the tube. Water tube boiler, water inside the tube and hot gases outside the tube. So this will be the position of water and hot gases. So fire tube boiler, we know a definition uh, that water is fire is inside the tubes and water surrounding, and water tube boiler, water is inside the tube and flue gases or hot gases are surrounding to it. Then mode of firing. Generally, fire tube boiler, last lecture I think we have seen that boiler, that is Cochran boiler. The Cochran boiler, inside shell itself, our firing box or combustion chamber was present. So method of firing, generally fire tube boilers are internally fired boilers. And another example we have seen, that is water tube boiler, that is Babcock and Wilcox boiler, where that drum or shell was at the upper side and below that we were having combustion chamber. So generally the water tube boilers are externally fired boilers. Okay. Then afterwards, so I think we have discussed about the operating pressure limited to 16 bar. So whatever steam generation pressure is there, it is generally related to 16 bar or below 20 bar. Generally fire tube boilers are used, and water tube boilers can work under high pressures as 100 bar. So more than 100 bar pressure can be used, or these are used for generating the steam having pressure more than 100 bar or at least up to 100 bar we can use for water tube boiler. The rate of steam consumption, as this is a fire tube boiler, here heat generation is also very less. Okay, as capacity is small, so rate of steam consumption is lower. Okay, water tube boiler, rate of steam consumption means generation is going to be more. Then as fire tube boiler only generating pressure up to 16 bar, suitably for large power plants, that cannot be, that are not suitable for the large power plants or having more capacity power plants. But water tube boilers, as they are generating the steam having pressure up to 100 bar, so therefore they are suitable for generating the large power plants or suitable for large power plants. Risk on bursting explosion. So as the capacity of fire tube boiler is less, okay, steam generation. So therefore, a safety, it is safety as compared to water tube, and involves lesser risk on explosion due to lower pressure. As pressure is only limited to 16 bar, but as pressure is more 100 bar, definitely 100 times our atmospheric pressure. Therefore, definitely in that case, it will having more risk. The burst blast will happen of this boiler. We are taking care of that pipelines, etc. But still, if blast will happen,
So more risk is involved in case of the fire water tube boiler blasting. Okay. In floor area, definitely for a given a power occupies more, means as capacity is less, efficiency is little bit is also less as compared to water tube. Therefore given power occupies less, and here for means more capacity, more power, more floor area is required per power generation, and here less power, less air, less place is required for the power unit power generation, that way. Then construction of, as combustion chamber we have to insert in this particular boiler. Fire tube boiler construction is little bit difficult. Water tube boiler construction is simple, because combustion chamber everything is simple, different. Combustion chamber is different. Here water tubes are different. Steam, where we are storing that steam shell, is going to be different. But in fire tube boiler, inside the shell only, there we have to consider create water partition, then steam partition. So little bit complication. So transportation fire tube boiler become difficult, because we have to assemble at a one place only and then we have to transport. But in water tube boiler, transportation, because parts we can separate. Combustion chamber is separate, water tubes we can separate, shell of the boiler can be separate. So therefore, transportation water tube boilers require less simple efforts or less efforts. And shell diameter large for same power, same means same capacity, shell diameter become large. Water tube boiler small, same power, small shell diameter is required. Then chances of explosion, because as pressure is less, therefore chances of explosion are also less in case of fire tube boiler. In water tube boiler, chances are going to be more, because pressure is going to be more. Okay. Then treatment of water. Okay. So not so necessary, because fire tube boiler, okay, water tube boiler more necessary, because here in this case water is going to be heated in the tubes, fire or hot gases are circulating, okay, and inside the cell water is present. So therefore there is no case of the rusting etc happens in the tubes. Okay, generally tubes are having very less kind of cross sectional area, and therefore there is no that much rusting takes place in case of fire tube boiler. Therefore treatment of water is not required, means we should supply whatever water is available in the atmosphere, directly that water we can supply. But in case of water tube boilers, as water is going to be circulated through the pipes or tubes, definitely if the water is not that much pure water, then rusting problem will happen, corrosion problems, erosion problems will happen. Therefore treatment of water is more necessary in case of the water tube boiler, because inside the tube water is flowing. Then accessibility of various parts. So various parts are not so easily accessible for cleaning, repair, and inspection, because everything is inside the shell. Combustion chamber itself is the shell. Therefore, here accessibility of various parts is not is difficult to access. But in case of water tube boiler, the combustion chamber is far away from, little bit away from this particular shell or drum. Therefore, various parts are more accessible. Requirements of skill, as everything is assembled in only one shell or drum, therefore require less skill for efficient and economic working, and in case of water tube boiler require more skill and careful attention for this particular boiler. Okay, and also pressure is going to be less in case of the fire tube boiler, and pressure is more in case of the water tube boiler. Skill is required both boiler, but less for fire tube boiler. Then I think we have last time we have discussed about this particular fire tube boiler. 1 minute. Why this? Point.
Okay, last time I think we have seen this particular Cochran boiler. So Cochran boiler. Now who will define classification of Cochran boiler? Who will tell? Okay. So Cochran boiler. So Cochran boiler is fire tube or water tube boiler? Fire tube. Fire tube boiler. Fire tube boiler. Then okay, it is axis is. So Cochran boiler, if you can define in one or two, three sentences that it is a fire tube boiler. It is having vertical axis, or it is called as vertical boiler. Okay. Then it is internally fired boiler. Why internally fired boiler? Anybody? Because combustion of the fuel is taking Combustion place chamber is inside the, or combustion chamber, or inside, combustion is taking place internally. inside the shell. This complete assembly is there. So I am showing with arrow. Arrow is visible. Anybody is knowing this? Okay. I want to select pointer, but I am not getting. Anybody can have idea? If you can pointer, I am not getting this. I want to use the pen or pointer. This I am not getting this pointer. Okay. This arrow is there. This is the entire, it will be the drum or shell of that boiler. Here combustion chamber is there. Okay. So whatever arrow is there, where we are burning the coal or fuel. Okay. Hot gases are going to be produced, and they are supplied, circulated through the tubes. Okay. And so this is called as what? Fire tube. And surrounding to that tubes, here water, we have kept water. Okay. So this water will be get heated with the help of these flue gases flowing through these tubes. Okay. And this water, cold water will be dragged to bottom side. Hot water will come to obviously naturally in upper side area, as it is having less density. And when that water will absorb latent heat required for phase conversion, definitely at that pressure. So there is a pressure maintained inside that shell about that boiler, and this pressure is measured with the help of pressure gauges. Okay. So this tube steam is going to be generated, and this steam through this pipeline. So one steam stop wall is there. So steam stop wall means that it is used to make start or stop the flow of steam. If it is operate, it is on, then steam will come and it can be utilized. It is circulated for a particular application area. Okay, that is called what? Steam stop wall purpose. If you want, doesn't want to supply the steam outside, then the steam stop wall should be get closed. Okay. Then here aspect in the combustion chamber. If you come to the combustion chamber, so take my arrow, you can visible, you can concentrate on the arrow. So this is the combustion of the fuel. So whatever the ash is generated, this is a byproduct of combustion. Okay. So the fuel which is not burned completely is converted into ash, and this ash is collected in the ash pit. So there is one ash pit is there. Okay. And ash pit, there is one, what we can call ash pit is there, and here ash is collected, and this ash we can take out from this particular here ash pit. So this here in this area, combustion chamber area, we can take this ash pit outside, and we can take the ash. Okay. And air in, for the combustion process, air is going to be allowed to enter. Okay, because for the combustion we require air. Okay. So if it is naturally circulating type, natural draft boiler is there, definitely air is circulated naturally. Okay. Then with this particular water, there are going to be some mud particles are there, because we are not going to use the pure water for this particular boilers. They require huge amount of water.
So whatever water source is available nearby that industry or at boiler, it may be lake or it may be stored water is there. That water directly we are using inside this particular boiler. Okay, therefore some mud particles or some here solid particles maybe maybe go with the water inside. Therefore, mud and water are during this particular blow. So this blow off cock is there. Blow off cock means what? So whatever during the working operation of that particular boiler, here 2 to 3 minutes, this blow off cock we have to switch on. Then what will happen? So what the steam is there at the upper side in the shell. So this will exert the pressure on the water. Definitely this water and these mud particles, solid particles, they are having more density than than the cold water and hot water. So these mud particles are generally segregated at the bottom side. And when this blow of cock wall is operated, then what will happen? The steam will exert the pressure on the water. Water is exert pressure on this particular cold water downside, and in that case, this water will be come out from this particular blow of cock, and means these mud particles, solid particles, whatever came with that water can be drained out. So therefore, this blow off cock wall is there. This blow off cock wall, this blow off cock wall can be operated after 3 to 4 hours of working. So there is one operator is there. So after 3 to 4 working hours, then he can operate that, and he can remove the solid particles, suspended particles, water particles from this particular boiler. Okay, so this is a blow off cock operation. Okay, then afterwards one firebox is there. So your entire assembly is called what fire, where we are burning that particular firebox. Okay, and manhole door. So in the during that particular maintenance, or if you want that whether everything combustion is going well or not, or when the boiler is not operated, then through this manhole door, means one manhole is there. Through this, man can enter into this particular combustion space, and he can clean this particular combustion space when under maintenance work. And otherwise, he through this hole, he can with the help of glass, etc., you can make arrangement, and whether the combustion is taking place rightly or wrong or not, that can be visualized through this manhole door. But generally, the whole of that through which man can enter into the boiler and do the maintenance or cleaning. So that kind of hole is called what? Manhole door. So therefore, here it is a fire brick linings are there. As fire is very much resistive to the heat, therefore fire bricks are generally used. Then combustion chambers is there, means here combustion chamber and hot gases are there. Then fusible plug. Okay. Then fusible plug is there, one of the good, what we can call, uh, it is called a mounting. After I will shortly tell what is meant by mounting and accessory. So fusible plug is one of the mounting or very much important part of boiler. The purpose of the fusible plug is that here whenever the water, now here we are water quantity inside the boiler will become less when we here circulate, or we allow the steam to go outside. Okay, so in that case what will happen? Water quantity will become lesser and lesser, because water is get converted into what steam, and steam is allowed to go out. So in such circumstances, some situations, water quantity will become less, and we are heating that particular furnace, and water quantity will become less inside that boiler. And what will happen? That boiler is get overheated, or that boiler parts are get overheated. म्हणजे पाणी नसताना जर आपण बॉयलर जर आपण हीट करत बसलो, ओके, त्या फ्ल्यू गॅसमुळं, तर बॉयलर हा हीट होतो अननेसेसरली. अँड सगळे बॉयलर पार्ट्स जर पाणी नसेल तर म्हणते बरं का, तर ते सगळे पार्ट्स काय होतात? ओव्हर हिट होतात, आणि चान्सेस आहे की बॉयलर मेल्ट होऊ शकतो. जर आपण तसंच आपण हीट कंटिन्यू केली, आपलं त्या वर्करचं पण लक्ष नाही, कोणाचंच लक्ष नाही, आणि असंच कंटिन्युअसली आपण त्या वॉटर हीट करत गेलो आणि बॉयलरमध्ये पाणी नसेल, तर काय होईल? सगळा बॉयलर ओव्हर हिट होईल, आणि चान्सेस ऑफ मेल्टिंग द बॉयलर एंटायर असेंब्ली विल बी देअर. ते जर रोखायचं असेल आपल्याला, ते जर करायचं नसेल, तर काय करतोय आपण? फ्युजिबल प्लग. तर हा फ्युजिबल प्लग हा
आपण काय करतोय, गन मेटल सारखा मेटल आहे, गन मेटल. जनरली हा बॉयलर हा स्टेनलेस स्टीलचा बनलेला असतो, बाकी सगळे पार्ट्स. ओके. आणि हा जो फिजिबल प्लग आहे तो आपला गन मेटलनं बनवलेला असतो. ओके. त्याचा मेल्टिंग पॉइंट, जनरली दॅट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस पर्टिक्युलर फिजिबल प्लग इज लेस दॅन दॅट ऑफ द स्टेनलेस स्टील. ओके. मग काय होतं, जर एखाद्या वेळेस आपल्याला चुकून बॉयलर आपला ओव्हरहीट व्हायला लागला तर काय होईल, पहिल्यांदा हा फिजिबल प्लग काय होईल आपला, मेल्ट होईल. ओके. आणि तो मेल्ट झाल्यामुळे काय होईल, तर ह्या भागात जेवढं थोडंफार जे पाणी राहिलेलं आहे थोडंफार, किंवा हे पाणी जे आहे बॉयलरमध्ये राहिलेलं कमी झालेलं पाणी म्हणजे सगळं, तर ते पाणी काय होईल, ह्या चेंबरमधून, ह्या फिजिबल प्लग करून एक पॅसेज तयार होईल. आणि हे सगळं पाणी काय होईल, ह्या कंबशन चेंबर म्हणून फायर बॉक्स मध्ये जाईल. आणि ह्या फायर बॉक्स काय होईल, विजला जाईल. जेणेकरून पुढचं फर्नेस, फायर बॉक्स जर आपला बंद झाला, विजला, तर पुन्हा हीटच तयार होणार नाही आणि पुन्हा फर्दर हिटिंग वी कॅन अवॉइड. त्यासाठी आपल्याला काय म्हणतो, हा फ्युजिबल प्लग. तर आपल्या घरच्या वायरिंग मध्ये पण आपण फ्यूज वापरतो. का वापरतो फ्यूज, तर त्या फ्यूजची जाडी जी असते, ते फ्यूजची जाडी एकदम काय असते, कमी असते ॲज कम्पेअर टू अवर जनरल वायरिंग. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, समजा आपला व्होल्टेज वाढलं, ओव्हर करंट फ्लो झाला वायरमधून, तर काय होतं, संपूर्ण वायर, संपूर्ण वायरिंग जळण्यापेक्षा काय होतं, फिजिबल प्लग हा आहे, फिजिबल प्लग म्हणून त्या वायर जाते, एकदम कमी थिकनेसची वायर असते, तिथून ते करंट वगैरे पास होतो आणि त्याच्यामधून काय होतं, फ्यूज ते वायर जळली जाते, कट होते. ओके. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, बाकीचा पुढचा कॉन्टॅक्ट म्हणजे कॉन्टॅक्टच बंद पडला जातो. जेणेकरून फर्दर जी इलेक्ट्रिकलचं जे प्रॉब्लेम ऍक्सिडेंट आहेत, इलेक्ट्रिकल ऍक्सिडेंट, वी कॅन अवॉइड दॅट ऍक्सिडेंट. तसंच सगळा बॉयलर हिट होण्यापेक्षा हा फ्युजिबल प्लग जर मेल्ट झाला तर तेवढ्या ह्याच्यातून वॉटर वॉटर आतमध्ये जाईल, फायर बॉक्स जातो, सेट ऑफ द फायर करेल, म्हणजे फायर बॉक्स मधली आग विझवेल. आणि इन दॅट केस हिअर ओव्हर फर्दर हिटिंग इज गोइंग टू बी स्टॉप्ड. ओके. दुसरं आहे आपलं म्हणजे वॉटर इन आणि वॉटर आउट. हे आता म्हणजे वॉटर इन म्हणजे ह्या इथून एक पाईपलाईन आहे, पाणी लागणार आहे आपल्याला, तर ते पाणी इन करण्यासाठी जी पाईपलाईन असते त्याला आपण काय म्हणतो, वॉटर इन. आणि त्याला जी फीड चेक वॉल आहे, डिपेंडिंग ऑन द वॉटर. जास्त वॉटर पण लय गरजेचं नाही आपल्याला. ओके. आणि कमी वॉटर पण असणं उपयोग नाही. जास्त वॉटर राहिलं तर स्टीम सगळी तुमची काय होईल, जास्त वेट स्टीम विल बी जनरेटेड इन दॅट पर्टिक्युलर बॉयलर. ओके. आणि स्टीमचा एरिया काय होईल, एकदम कमी राहील. तर स्टीम स्टोरेजचा एरिया एकदम कमी राहील. त्यामुळं वॉटर ह्याची क्वांटिटी इज गोइंग टू बी डिफाईन्ड इन दॅट पर्टिक्युलर बॉयलर. आणि ती क्वांटिटी किती आहे हे जर समजायचं असेल तर आपल्याला एक डिव्हाइस आपण वापरतो, त्याला काय म्हणतो आपण, वॉटर लेवल इंडिकेटर. जसं आपल्या गाडीमध्ये इंजिनमध्ये आपलं ऑइल किती आहे बघायसाठी एक त्याची ट्यूब असते, ऑइल असतं, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला एक त्याच्यातले मार्किंग केलेलं असते, बाबा ह्या मार्किंगच्या खाली ऑइल उतरू नये, ग्रीन लेवल. तसं ते वॉटर लेवल इंडिकेटर आहे, ते एक लेवल त्याच्यामध्ये मार्क केलेली असते. त्याच्या लेवलच्या खाली जर वॉटर आलं तर हे फीडचेक वॉल म्हणून नाही, काय त्या फीडचेक वॉलच्या सहाय्यानं आपण तो ऑपरेटर काय करतो, वॉटर सप्लाय करतो बॉयलरला. आणि जर वॉटर जर जास्त झालं तर वी कॅन बी रिमूव्ड विथ हेल्प ऑफ दी मड पार्टिकल आहेत का नाही, इथून थोडं ब्लो केलं जातं वॉटर. ओके. तर म्हणजे वॉटरची क्वांटिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिझायर्ड, ओके, इन दॅट पर्टिक्युलर बॉयलर. आणि हे हाऊ टू आयडेंटिफाय दिस वॉटर लेवल, ओके, इट इज यूज्ड आयडेंटिफाईड बाय द हेल्प ऑफ वॉटर लेवल इंडिकेटर. ओके. तर हे वॉटर इज गोइंग टू बी सप्लायड. ओके. वॉटर लेवल इंडिकेटर इंडिकेट्स द वॉटर लेवल इनसाइड दिस पर्टिक्युलर बॉयलर. आणि फीड चेक वॉलच्या साह्यानं आपण वॉटर सप्लाय करू शकतो इनसाइड द बॉयलर, फीड चेक वॉल. ओके. नंतर हा प्रेशर गेज. तर प्रेशर गेज म्हणजे काय, तर आपल्याला जास्त प्रेशरची स्टीम पण आपल्या बॉयलरमध्ये जास्त तयार व्हायला नको. तर इथलं जे प्रेशर आपल्याला डिझायर्ड आहे त्या बॉयलरचं, तर तेवढ्याच प्रेशरची स्टीम आपल्याला जनरेट करायची. समजा मटेरियल आपलं जास्त जनरेट जर तुम्ही केली स्टीम, म्हणजे एक मटेरियल हा बॉयलर एक डिझाईन केलेला आहे फॉर पर्टिक्युलर प्रेशरसाठी. ओके. तर त्याच्यापेक्षा जर जास्त प्रेशर झालं बॉयलर तर ब्लास्टिंग होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपल्या सारखं प्रत्येक डे रेग्युलरली वी हॅव टू चेक द प्रेशर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्टीम. आणि ही जी स्टीमचं प्रेशर आहे दॅट कॅन बी चेकड विथ द हेल्प ऑफ दिस प्रेशर गेज. ओके. म्हणजे प्रेशर गेजचं रिडिंग, किती प्रेशरची स्टीम आपण तयार होते बॉयलरमध्ये किंवा आहे, तर हे दाखवण्याचं काम जे आहे ते प्रेशर गेज करतं. तर स्टीम स्टॉप वॉल तुम्हाला सांगितलं, काय सांगितलं स्टीम स्टॉप वॉलचं फंक्शन, तर हे स्टीम स्टॉप वॉल म्हणजे whether to allow the steam to go outside or not is going to be, or to supply, to give the supply, to start the supply of steam
फॉर अ पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन इज डन बाय द स्टीम स्टॉप वॉल. आपल्या नळासारखाच आहे, पाणी आहे टाकीमध्ये, नळ लावलाय, तर नळ जर ऑफ असेल तर पाणी येणार नळातून, जर आपण ते ऑन केला तरच पाणी येणार. तसं स्टीम स्टॉप वॉल आहे. हा जर वॉल आपण ऑपरेट केला, ऑन केला, तर स्टीम विल बी पास्ड फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर बॉयलर शेल टू द पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन एरिया. तर हा झाला तुमचा स्टीम स्टॉप वॉल. ओके, हे चिमणीचं तुम्हाला सांगितलं स्मोक बॉक्स आहे. सगळं काम झाले, एरोगट झाले, लक्ष आहे ना. ओके, तर आपण हा स्मोक बॉक्स आहे. ओके, जर हा ज्यावेळेस सगळं हॉट गॅसेस विल गिव्ह देअर हीट टू द वॉटर. ओके, ऑल दीज हॉट गॅसेस आर कलेक्टेड इन अ स्मोक बॉक्स. सगळे काय स्मोक बॉक्स मध्ये कलेक्ट केले जातात आणि थ्रू दिस पर्टिक्युलर चिमनी दे आर अलाउड टू गो आउटसाइड दिस पर्टिक्युलर ऍटमॉस्फिअर. इथं पण चिमणीचा एरिया काय केलेला असतो आपण असा कोनिकल केलेला असतो. कोनिकल. ओके, कोनिकल म्हणजे जेणेकरून त्याचं कोनिकल म्हणजे जेणेकरून ज्या स्टीम सगळी जी आहे स्मोक बॉक्सेस आहेत, तर एरिया जसा तुम्ही कमी करत जाईल तसं त्याचं काय होते, प्रेशर कमी होत जातं आणि कायनेटिक एनर्जी वाढत जाते. नोझल टाईप म्हणजे नोझल टाईप मध्ये त्यानुसार ते सगळं स्मोक बॉक्स आर रिलीज्ड टू द ऍटमॉस्फिअर. आता वेगळा एक आहे कुठला, डेड वेट सेफ्टी वॉल. तर समजा मग काय सांगेल तुमचं काय, हा जो बॉयलरचं मटेरियल आहे इट इज डिझाईन्ड फॉर अ पर्टिक्युलर प्रेशर. ह्या त्याच्यापेक्षा जर जास्त प्रेशरची स्टीम जर बॉयलरमध्ये तयार झाली त्या मटेरियलच्या डिझाईनपेक्षा जास्त, किंवा ऑपरेटिंग प्रेशर आपण ठरवलेलं असतं ऑपरेटिंग प्रेशर, त्याच्यापेक्षा जर जास्त प्रेशरची स्टीम जर आपली तयार झाली तर काय होईल ते, वी आर हिअर दी स्टीम काय होणार, विल मे बी ब्लास्टिंग चान्सेस आर गोइंग टू बी मोर. त्यामुळं ब्लास्टिंग चान्सेस मोर असल्यामुळं दिस कॅन बी ब्लास्टिंग होण्याची शक्यता आहे, ऍक्सिडेंट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपण डेड वेट सेफ्टी वॉल वापरतो. तर डेड वेट सेफ्टी वॉल म्हणजे काय, तर जे प्रेशर आहे, जेवढं प्रेशर आपल्याला ठेवायचंय तेवढ्याच प्रेशरचं, तेवढ्या क्वांटिटीचं वेट सिम्युलेट करून आपण तिथं त्या डेड वेटला ठेवलेलं असतं. जर इथली प्रेशरची स्टीम जर समजा स्टीमचं प्रेशर जर जास्त झालं तर काय होईल, ही डेड वेट हा उचलला जातो तेवढ्या, कारण जेवढ्या प्रेशरचा आहे तेवढं डेड वेट इथं ठेवलेलं असतं. जास्त जर प्रेशर झालं तर काय होईल, हा डेड वेट लिफ्ट होईल, म्हणजे इकडून रिॲक्शन डाऊनवर्ड टू रिॲक्शन जास्त असेल आणि डेड वेट हा काय होईल, लिफ्ट होईल. आणि लिफ्ट झाल्यानंतर ह्या पाईपून एक आपली कुकरची शिट्टी कशी असते प्रेशर कुकरला, तर तेवढं प्रेशर जास्त झाल्यानंतर जसं प्रेशर जास्त ते ऍटमॉस्फिअर प्रेशरपेक्षा थोडं प्रेशर हे बॉयलरमध्ये त्या कुकरमध्ये अलाउड आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त जर प्रेशरची स्टीम तयार झाली तर काय होतं, ते शिट्टी उचलली जाते वर. त्याला पण आपण डेड वेटच म्हणतो. शिट्टी आपण मराठीमध्ये म्हणतो, पण त्याचं नाव काय स्टँडर्ड, तर बैल काय डेड वेट सेफ्टी वॉल त्याचं नाव बैल. जर तुम्ही प्रेशर कुकर, तर डेड वेट सेफ्टी वॉल काय जातो, लिफ्ट होतो आणि तिथून काय जाते स्टीम, हे जे जास्त असलेली स्टीम ज्याच्यामुळे जास्त प्रेशर क्रिएट होतं, तर ती स्टीम इज गोइंग टू बी सर्क्युलेटेड आउटसाइड ऍटमॉस्फिअर. त्याला काय म्हणतो आपण, डेड वेट सेफ्टी वॉल. म्हणून हे काय सेफ्टीचं काम आहे, जेणेकरून जर समजा स्टीम जर ती पास केली नाही आणि जर समजा ऑपरेटिंग प्रेशरपेक्षा डिझाईन प्रेशरपेक्षा जर स्टीम प्रेशर जास्त झालं तर ब्लास्ट होण्याची शक्यता असते. म्हणून एक्सेसिव्ह स्टीम जे एक्सेस प्रेशर क्रिएट करते दॅट इज गोइंग टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर बॉयलर. एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बॉयलर नाव, क्वेश्चन बॉयलर एव्हरीबडी अंडरस्टूड. काय डाऊट कोणाला असतील तर सांगा. हा स्मॉल कॅपॅसिटी बॉयलर आहे, सगळ्याला समजलं वर्किंग याचं कसं असतं क्वेश्चन बॉयलरचं. एनिबडी एन डाऊट, येन नाही म्हणलं तर नो मंत्र पुटअप करा मेसेज बॉक्सला, जेणेकरून पुढचा आर्टिकल जाईल. आहे असेल डाऊट असेल तर येस म्हणा, कोणाला विचारायचं तर विचारा. काय तर काय हा असं आहे वर्किंग, नो डाऊट नॉट देअर, नो सर, ओके ठीक आहे. देन लास्ट टाइम ओनली वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट द अनदर टाइप ऑफ बॉयलर. हे क्वेश्चन बॉयलर तुम्हाला पीपीटी पाठवतोय मी नंतर. हा, नेक्स्ट बॉयलर इज वॉटर ट्यूब बॉयलर. हा वॉटर ट्यूब बॉयलरचा हा आपला कुठला बॉयलर आहे, तो बॅबकॉक अँड विल्कॉक्स बॉयलर. आता हा बॅबकॉक अँड विल्कॉक्स बॉयलर हा कसा बॉयलर आहे, वॉटर ट्यूब म्हणजे इनसाइड द ट्यूब्स
water is flowing and surrounding them flue gases are present. आता हा आपला फ्रंट व्ह्यू आहे, त्यामुळे आम्हाला फ्ल्यू गॅसेस हा आहे, म्हणजे फ्रंट व्ह्यू आहे. तुम्हाला ग्राफिक्स शिकलाय तुम्ही, तर हे जे आहे इथं पहिल्यांदा इथं काय ग्रेट आहे. ग्रेट म्हणजे इथं आपण फ्युएल बर्न करतो. आणि तुमचा आहे फायर डोअर, म्हणजे इथून फायर डोअर म्हणून काय करतो आपण फ्युएल सप्लाय करतो. आणि इथून फायर म्हणून इथं जी एफ डी आणि जी आहे, इथून पहिल्यांदा आपण काय करतो फायर कंबशन चेंबर आहे हा इथं फायर आपण डोअर आहे, इथं सगळे फ्युएल बर्न केलं जातं. ग्रेट ग्रेट म्हणजे आपण जाळी एक प्रकारची, त्या जाळीवर आपण फ्युएल बर्न करतो. आणि त्याच्या खालची जी आहे ते ॲशपीट जो आहे याचा खालचा एरिया, त्याला आपण काय म्हणतो ॲशपीट. म्हणजे ॲशच्या साह्यानं आपण ते डोअर ॲश आपण माघारी किंवा बाहेर घेऊ शकतो. ओके, तर ही ॲशपीट आहे, इथं आपण फ्युएल बर्न करतो. याच्यापासून हॉट गॅसेस आर गोइंग टू बी जनरेटेड, फ्ल्यू गॅसेस जनरेट. आणि हे सगळे फ्ल्यू गॅसेस ह्या ट्यूबची, हे ट्यूब्स आहेत, ह्या व्हर्टिकल जे असतात का ह्या इन्क्लाइंड, ह्या इन्क्लाइंड सगळ्या काय तुमच्या ट्यूब्स आहेत. हा यूटीएच, यूटीएच म्हणजे काय, तर इट इज गोइंग टू बी अप्पर अप्पर टेक हिडर, म्हणजे पाण्याला वर नेण्याचा हिडर आहे हा अप्पर टेक हिडर. आणि हा आहे तुमचा काय डाऊन टेक हेडर, डीटीएच म्हणून लिहिले खाली. हा डाऊन टेक हेडर म्हणजे पाण्याला खाली नेतो. आणि हा नेतो तुमचा अप्पर हेड हिटर, म्हणजे हा स्टीम इथं गरम एकदम गरम झालेलं पाणी हे वर जाणार. आणि इथं ह्या शेलमध्ये, हा आता आपला शेल आहे किंवा ह्याला ड्रम म्हणतो आपण. कारखान्यामध्ये गेलं तर आपण ह्याला गावठी भाषेमध्ये आपण ड्रम म्हणतात, आपण हे स्टँडर्ड ह्याच्यामध्ये काय म्हणतो आपण ह्याला शेल. तर शेलमध्ये काय असतं नेहमी स्टीम स्टोअर केलेली असते, याला आपण ड्रम स्टीम ड्रम म्हणतात काही ठिकाणी किंवा स्टीम शेल. तर याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे स्टीम एकदम स्टोअर केली असते. त्याच्या खाली एकदम काय असते बॉटम साईडला एकदम हॉटेस्ट वॉटर. ओके, त्याची डेन्सिटी थोडी स्टीमपेक्षा कमी असते. आणि इकडचं जे आहे हे एकदम इथं हॉट वॉटर इथं येतं. आणि हे इकडं सगळ्यात खालीच्या लेवलला काय आहे, खालच्या ट्यूबमध्ये एकदम कोल्ड वॉटर असतं. कारण जसं वॉटर गरम होईल तसं ते वरच्या लेवलला वरच्या ट्यूबमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतं आणि कोल्ड वॉटर खाली येण्याचा प्रयत्न करतं. आणि याच्यामध्ये पण थोडी हीट एक्सचेंज होते. ओके, आणि याला कालतो आपण थर्मोसिफॉन ऍक्शन. तर हे डी आहे, डी म्हणजे काय डोअर्स आहेत, ह्या फायर डोअर्स आहेत. इथं जसं आपण फायर केलं ही कम्प्लिटली बॉटम साईडला सगळीकडे बॉयलरचं काय होतं फायर बॉक्सेस किंवा कंबशन ऑफ फ्युएल टेक प्लेस. आणि इथं सगळे कंबशन ऑफ फ्युएल टेक प्लेस झाल्यानंतर तर सगळी काय होतं हॉट गॅसेस आर गोइंग टू बी जनरेटेड अँड दे आर सर्क्युलेटेड इन दिस एरिया वेअर द वॉटर ट्यूब्स आर देअर. हे वॉटरच्या ट्यूबला काय होतं ह्या बॅफल्स आहेत, बॅफल्स म्हणजे बॅफल प्लेट्स आहेत. ओके, याला पर्पज काय की हे स्ट्रेंथ देणं किंवा ह्या एकमेकांपासून हलू नये इकडे तिकडं जाऊ नये म्हणून ह्या बॅफल प्लेट्स आपण यूज केलेल्या आहेत. ओके, नंतर तुमच्या ह्या वॉटर ट्यूब्स आहेत त्याला ओके ह्या पाणी गरम होतं अप्पर हेटर म्हणून वर जातं. इथं तुमचा सगळा वरचा काय तुमचा ड्रम आहे किंवा ह्याला आपण काय म्हणतो शेल. तर हॉट वॉटर आहे, त्या हॉट वॉटरनं सगळी त्याची लॅटेंट हीट घेतली आणि त्या प्रेशरला तर त्याचं स्टीममध्ये रूपांतर होतं. ओके, आणि नंतर हा तुमचा काय एफ व्ही म्हणजे तुमचा काय फीड वॉल, फीड चेक वॉल. ह्याच्यातून आपल्याला जेवढं वॉटर पाहिजे तेवढं वॉटर वी कॅन सर्क्युलेट इन टू दिस पर्टिक्युलर बॉयलर. ओके, तो WLI. नंतर तुमचा काय WLI म्हणजे वॉटर लेवल इंडिकेटर. मी सांगितलं मगाच फक्त यांनी इथे शॉर्ट फॉर्म वापरले वॉटर लेवल इंडिकेटर. तर वॉटर लेवल इंडिकेटर म्हणजे काय, तर जेवढी पाण्याची लेवल पाहिजे ड्रम मध्ये तेवढी असलीच पाहिजे, अदरवाईज काय होईल ते ओव्हर हिटिंग होईल बॉयलरचं. आणि काय होईल काय म्हणतात ब्लास्टिंग होण्याची शक्यता आहे. ओव्हर हिटिंग झाल्यानंतर एखादा पॉईंट जर मेल्ट झाला तर सगळी स्टीम बाहेर जाण्याची शक्यता आहे. त्याला वॉटर लेवल इंडिकेटर. नंतर तुमचा काय हा प्रेशर गेज. ओके, तर प्रेशर गेजनुसार काय होईल जेणेकरून हा स्टीमचं किती प्रेशर आहे इज गोइंग टू बी हेअर इंडिकेटेड बाय दिस पर्टिक्युलर प्रेशर गेज. हा तुमचा काय SV म्हणजे सेफ्टी वॉल. मग सांगितल्याप्रमाणे डेड वेट सेफ्टी वॉल आहे तसे काय याचा पर्पज जर स्टीमचं प्रेशर जर जास्त झालं एक्सेसिव्ह तर ह्या स्टीम वॉलच्या साह्यानं ही स्टीम वॉल लिफ्ट होते, थोडी अप्पर लिफ्ट होते. आणि इथून काय होईल कुकरमध्ये ज्याप्रमाणे डेड वेट सेफ्टी वॉल लिफ्ट होतो आणि बाहेरची स्टीम आपली बाहेर सराउंडिंगला सप्लाय केली जाते तशीच इथं सेफ्टी वॉलनुसार ही स्टीम एक्सेस झालेली स्टीम इज कॅन बी सप्लायड आउटसाइड. आणि पुन्हा प्रेशर नॉर्मल झालं की पुन्हा ती वरचं प्रेशर काय होईल पुन्हा ती त्या वेटला डेड वेट असल्यामुळे एवढं जास्त झालेली स्टीम गेल्यानंतर डेड वेट पुन्हा आपल्या जागी येऊन बसतं
आणि इथून स्टॉप जो स्टीम आहे ती बाहेर फेकली जात नाही. ओके, तर इथं काय MSV म्हणजे तुमचा मेन स्टॉप वॉल. इथून समजा तुमची स्टीम झाली तयार. आता इथं दोन गोष्टी आहेत. इथं म्हणजे एकदम आतमध्ये जी स्टीम असणार आहे ती जी वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असते, आणि त्यामुळे काय होतं, वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असल्यामुळे जनरली ही स्टीम कशी असते, वेट किंवा ड्राय सॅच्युरेटेड असते. म्हणजे त्याचं टेम्परेचर तेवढंच असतं. म्हणून आपण एक असेंब्ली ठेवलेली आहे. येस, सुपर हिटर एक असेंब्ली आहे. काय करतोय आपण या सुपर हिटरमध्ये, तर ही जी स्टीम आहे, ओके, तर ही स्टीम आता अँटी प्रायमिंग पाईप म्हणून एक आहे. अँटी प्राइम पाईप म्हणजे काय, तर ही स्टीम ही जवळ असल्यामुळं पाण्याच्या, ज्यामुळे थोडे वेट पार्टिकल असते. तर हे अँटी प्रायमिंग पाईप म्हणजे काय, तर जे वॉटर पार्टिकल्स आहेत त्या स्टीम मधले ते रिमूव्ह करण्याचं काम हे अँटी प्रायमिंग पाईप करते. ओके, ओके, आणि ही स्टीम काय केली जाते, एक ट्यूब आहे, या ट्यूब मधून पुन्हा इकडे आणली जाते कंबशन चेंबर जिथं आहे, जिथं हॉट गॅसेस प्रेझेंट आहेत तिथं हे आणली जाते, आणि ती नंतर पुन्हा हिट केली जाते. आणि वी नो दॅट, तर एखाद्या स्टीमचं प्रेशर टेम्परेचर सॅच्युरेशन टेम्परेचरपेक्षा जर जास्त टेम्परेचरची स्टीम तयार झाली तर त्या स्टीमला आपण काय म्हणतो, एनीबडी? एखाद्या स्टीमचं टेम्परेचर सॅच्युरेशन टेम्परेचर पेक्षा जास्त झालं तर त्या स्टीमला आपण काय म्हणतो, सुपरहिटेड. एनीबडी? हा, सुपरहिटेड स्टीम. सुपरहिटेड स्टीम. तर हे एक ट्यूब म्हणून आपण काय करतो, ही ड्राय स्टीम किंवा वेट स्टीम या पाईप मधून आपण काय करतो, सर्क्युलेट करतो, जेणेकरून इट विल कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द फ्ल्यू गॅसेस और हॉट गॅसेस अगेन. आता ह्या इथं कन्व्हर्जन कम्प्लीट झालेलं आहे. हॉट गॅस आणि फ्ल्यू गॅसेस हे काय करतात, ह्या ट्यूब मधील स्टीमला हिट करतात, जेणेकरून इट्स टेम्परेचर विल इन्क्रीज फ्रॉम सॅच्युरेशन टेम्परेचर. आणि सॅच्युरेशन टेम्परेचर पेक्षा जास्त स्टीमचं टेम्परेचर झाल्यानंतर स्टीम कशामध्ये कन्वर्ट होते, सुपरहिटेड स्टीम मध्ये कन्वर्ट होते. आणि जो डिव्हाइस, त्या डिव्हाइसला आपण काय म्हणतो, ज्या डिव्हाइस मध्ये ह्या ड्राय स्टीमचं किंवा वेट स्टीमचं सुपरहिटेड स्टीम मध्ये कन्वर्जन होतं, त्या डिव्हाइसला आपण काय म्हणतो, सुपर हिटर. त्याला काय नाव काय दिलंय आपण आता, सुपर हिटर. म्हणजे तीच फ्ल्यू गॅसेस असे तसे आपण ते चिमणी मार्फत सोडणार होतो बाहेर. ओके, तर तेच फ्ल्यू गॅसेस आपण काय करतोय, वापर करून ही आपली वेट स्टीम आहे किंवा ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम आहे ती काय करतो आपण, कन्व्हर्टिंग इनटू सुपर हिटेड स्टीम. समजलं? तर ह्या डिव्हाइसला आपण काय म्हणतो, सुपर हिटर. आणि ही सुपर हिटेड झालेली स्टीम आपण ह्या मेन स्टीम वॉल्व आहे त्या MS, ओके, ह्या मेन स्टॉप वॉल्व आहे, इथून आपण काय करतो, एखाद्या ह्याला सप्लाय करतो ऍप्लिकेशन एरियाला. ह्याला ड्रम किंवा आपण काय म्हणतो, शेल म्हणतो. एवढे अंडरस्टँड दिस वॉटर ट्यूब बॉयलर? येस असेल तर येस लिहा मेसेज बॉक्स मध्ये. अडचण असेल तर सांगा, अदरवाइज अंडरस्टूड येस ला येस लिहा. मेसेज बॉक्स राईट युअर फीडबॅक, येस ऑर नॉट. काय अडचण असेल तर, शंका असेल तर विचारा. तर हा झाला तुमचा वॉटर ट्यूब बॉयलर. त्या वॉटर ट्यूब बॉयलर मध्ये काय, ट्यूब मधून काय होते, वॉटर फ्लो होतं, आणि सराउंडिंग डेम म्हणजे सगळ्या सराउंडिंग, या ट्यूबच्या सगळ्या सराउंडिंगला काय आहे, तुमचं फ्ल्यू गॅस. आणि इथं सगळ्या बॉटम साईडला आपण काय करतो, कंबशन चेंबर. ओके, नो प्रॉब्लेम कोणाला. सो यू कॅन राईट नो प्रॉब्लेम ऑर येस अंडरस्टूड, दॅट वे यू कॅन राईट. बट आय विल गेट. ओके, तर दुसरा जे आर्टिकल आहे आपलं ते काय, बॉयलर माउंटिंग. आता बॉयलर माउंटिंग म्हणजे असे डिव्हाइसेस बॉयलरचे, ज्या डिव्हाइसमुळे, ज्या एलिमेंट्समुळे आपली सेफ्टी ऑफ द बॉयलर विल इन्क्रीज, और दे आर ओनली इन्स्टॉल्ड फॉर द बॉयलर फॉर सेफ्टी पर्पज. त्याला काय म्हणतो आपण, बॉयलर माउंटिंग. लिहा कुठे वहीमध्ये लिहा म्हटलं, बॉयलर माउंटिंग म्हणजे डेफिनेशन लिहा फक्त. बॉयलर माउंटिंग, the devices used for boiler, devices used for boiler to increase its safety, devices used for boiler to increase its safety are called as boiler mountings, are called as boiler mountings. Devices used for in boiler for
increasing its safety are called as boiler mountings. Are called as boiler mountings. तर कुठल्या कुठल्या बॉयलर माउंटिंग आहेत ज्याच्यामुळे आपली सेफ्टी आपण बघू शकतो. कुठल्या कुठल्या आहेत तर प्रेशर गेज. आता लिहू नका म्हणजे तुम्हाला देतो मी, फक्त एवढं डेफिनेशन मला महत्वाची होती. बॉयलर माउंटिंग डेफिनेशन सगळ्यांनी लिहिली. गौरव, कॅन यू रिपीट डेफिनेशन ऑफ बॉयलर माउंटिंग्स? गौरव कारंडे, कॅन यू रिपीट? सुट्टीची पाठवा पाठवा हे घ्या काय झालं 2 मिनिट संपते. गौरव कारंडे. ओके. सुहास, बॉयलर माउंटिंग की डेफिनेशन? Yes, कुणाल, sir. सुहास, कोणते सांगा पटकन. The devices used for boiler to increase its safety are called as boiler mountings. ओके. सो बॉयलर माउंटिंग म्हणजे कुठले डिव्हाइस ज्याच्यामुळे बॉयलरची सेफ्टी आपण फक्त हे करतो, केअर करतो, किंवा सेफ्टीसाठी आपण जे डिव्हाइसेस आपण बॉयलरवर ठेवतो, इन्सर्ट करतो, माउंट करतो, त्यांना आपण काय म्हणतो? बॉयलर माउंटिंग. कुठले कुठले आहेत? प्रेशर गेज. प्रेशर गेज म्हणजे काय होतं? ज्याच्यामुळे आपल्याला बॉयलरच्या स्टीम मधलं जे प्रेशर आहे किती आहे ते आपल्याला समजतं. नंतर तुमचा फिजिबल प्लग आहे. मग सांगितलं तुम्हाला फिजिबल प्लग काय करतो? हा ओव्हर हिटिंग of the boiler material, overheating of boiler is going to be prevented by the fusible plug. स्टीम स्टॉप वॉल म्हणजे ज्याची आपल्या जेव्हा आपल्याला स्टीम नको असेल, जास्त आली असेल किंवा ती पण आपण काढू शकतो स्टीम स्टॉप वॉलनं. ओके. फीड चेक वॉल. ओके. पाणी किती पाहिजे आपल्या बॉयलरमध्ये, अदरवाईज वॉटर काय होईल, बॉयलरला कमी पाणी पडलं तर ओव्हर हिटिंग होईल. तर फीड चेक वॉल. ब्लो ऑफ कॉक. ब्लो ऑफ कॉक म्हणजे काय तर सगळे जे आपले मड पार्टिकल्स आहेत, वॉटर पार्टिकल्स, काय स्टोन पार्टिकल्स आहेत, मड पार्टिकल्स किंवा सस्पेंडेड पार्टिकल्स आहेत जे बॉयलरमध्ये पाण्याबरोबर आलेले आहेत, ते आपण रिमूव्ह करायसाठी आपण काय करतोय? ब्लो ऑफ कॉक वापरतोय. ह्या आपल्या एक प्रकारचा आपण सेफ्टीच बघतोय. अदरवाईज काय होईल, त्या ट्यूब्स ह्या गंजतील किंवा त्याच्यामध्ये त्याच्या भोवती ते काय म्हणतात त्याला करोजन रेजिस्टिव्ह, करोजन टाईप ऑफ मटेरियल त्याच्यावरती करोड होतील. ओके. तर ते मटेरियल सगळं रिमूव्ह होईल, हीट ट्रान्सफर रेट डिक्रीज होईल, इफिशियन्सी बॉयलरची कमी होईल. तर तो ब्लो ऑफ कॉक हा सेफ्टी पर्पजसाठी आपण वापरतो. पुन्हा मॅन ॲड मड होल्स म्हणजे आपण क्लीन करायसाठी वापरतो. सेफ्टी वॉल्स ह्या काय बॉयलर माउंटिंग आहेत. वॉटर लेवल इंडिकेटर्स. वॉटर लेवल इंडिकेटरचा पर्पज काय तर टू चेक द वॉटर लेवल इनसाइड द बॉयलर. जर कमी झाली तर आपण काय करतो? पाणी भरतो. मग ते पर्पज त्याचा सेफ्टी वर्क सेफ्टीसाठीच आहे. म्हणजे त्याला काय त्याचं फंक्शनिंग काय नाही, फक्त त्यातनं आपल्याला टेस्ट समजते बॉयलर वर्किंग व्यवस्थित करतोय का नाही ते, किंवा जे हे डिव्हाइसेस असे आहेत की ज्याच्यामुळे सेफ्टी ऑफ बॉयलरची वाढते. त्याला काय म्हणतो आपण? बॉयलर माउंटिंग. मग हे आपल्या प्रॅक्टिकल होतं आपल्याला, पण आता ते रिमूव्ह केलेलं आहे. प्रेशर गेज, तुमचं फिजिबल प्लग, आतलं कन्स्ट्रक्शन. तर तुम्हाला जे तुमचं आय थिंक मशीन ड्रॉइंग सब्जेक्ट आहे तुम्हाला, त्याच्यामध्ये असेंब्ली डिटेल्स आहेत. तर मला वाटतं शिंदे सर तुम्हाला हे असेंब्ली घेतात. स्टीम वॉल असेंब्ली चालू झालंय का? असेंब्ली डिटेल्स ड्रॉइंग मध्ये कोण सांगते? सुहास, कुणाल, गौरव. असेंब्ली डिटेल्स म्हणून एक चॅप्टर आहे मशीन ड्रॉइंगला, आहे का? सर बेसिक चालू आहे. मग त्या चॅप्टरमध्ये एक असेंब्ली डिटेल्स मध्ये तुम्हाला या सगळ्या असेंब्ली सर घेतील तुम्हाला, स्टीम वॉल वगैरे. आपल्या आता प्रॅक्टिकलला आपल्याला हे सगळे होते बॉयलर माउंटिंग अँड एक्सरीज. आता आपल्याला परफॉर्मन्स पार्ट पुढच्या लेक्चर जायचे. तरी पण आपण एक थोड्या वेळातल्या 10-15 मिनिटं तुम्हाला ह्या बॉयलर माउंटिंग, फीड चेक वॉल या सगळ्या तुम्हाला असेंब्ली आणि डिटेल्स म्हणून जे मशीन ड्रॉइंगला भाग आहे त्यामुळे सगळ्या ह्या असेंब्ली डिटेल्स करावं लागतात. म्हणजे असेंब्ली म्हणजे वेगवेगळे पार्ट दिले असतील तर त्या पार्टच्या डायमेन्शन्सवरनं आपल्याला काय करावं लागेल, त्याची असेंब्ली करावं लागते. तर असेंब्ली डिटेल्स हा जो ड्रॉइंगचा पार्ट आहे त्यामध्ये सगळ्या असेंब्ली महत्वाच्या आहेत. ओके. तर ते पर्पज आपण दिलेलं आहे. आणि नंतर तुमच्या ॲक्सेसरीज आहेत. तर पुढच्या वेळेस आपण सुरुवात करताना काय करू, थोड्या बॉयलर माउंटिंग अँड ॲक्सेसरीज आणि पुढच्या वेळेचा न्यूमेरिकल पार्ट. तर पुढच्या वेळेस आपल्याला अजून स्टीम टेबल लागणार आहे. आता इथून पुढं 3रा चॅप्टर 4था चॅप्टर मध्ये आपल्याला स्टीम टेबल लागणार आहे. तर स्टीम टेबल पुन्हा एकदा डाउनलोड करून घ्या, जमलं तर हार्ड कॉपी तुमच्याकडे ठेवा. तर टुडे शॅल वी स्टॉप. जास्त थिअरी होईल.
Shall we stop? If you give signal yes, yes, then I will stop. आता फास्ट मध्ये अटेंडन्स लिहा. आता फास्ट म्हणजे जरा स्पीड ना. Roll number present, sir. 1 minute. म्हणजे Roll number 1. just minute. Just date I have to put. Roll number 1 present. 2 present. Yes, sir. एक मिनिट. अनम्यूट व्हा पहिले 1 ते 10 नंबर. 1 ते 10 नंबर अनम्यूट व्हा. 1 Roll present. number 1 present. 2 absent. 3 Present, sir. okay. 4 absent. 5 Yes, sir. 6 absent. You can call your roll number. I will call absent number. 6 7 Yes, sir. 7 present. Okay. 8 9 10 11 to 20. Unmute. 11 present. present. 12. Okay, 11 present. 12. 12 present. Absent. 13 present. 13 present. Okay, 13 present. 14. 15. 16. 17. 18. 17 present. 17 present. Okay. 18. 19. 20. 21. 22. 22, sir. 22 present. 23. 23. 24. 25. 26. 27. Present. 26 present. 27 absent. 28 absent. 29 30 31 30 present, sir. 30 present. Okay. 30 32, sir. 31 present. 32 31 absent. 32 present. 33 32, sir. 32 present. 33 absent. Yes. 34 absent. 34, sir. 34 present. Okay. 34 present. 35 Yes, sir. Yes, sir. 36 35 present. okay. 36 37. 37 present. 38 39 40 40 to 50 unmute. 41 to 50. 41 present. 42 42 present, sir. 42 Present, sir. 43 43 present. 43 present. 43 present. 44 44. 44 45 45 present, sir. Fort- Present, sir. okay, 45 present. 46 46 present. 47 48 47, yes, sir. 47. okay. 48 47 present. 48 present. 49 good group. 40 to 50 50 51 51 to 60 unmute. 53 present. 51 51 absent. 52 53 present. 54 Yes, sir. 54 कोण आहे? Okay, 54 55 56 57 present. 58 59 59 present, sir. 50 59 present. Okay. 60 59 Present, okay. 59 present. 60. 60 present, sir. 60 okay. Mayur sir okay present. 61 Yes, sir. Present. 62
62 absent. 63. Present, sir. Okay, okay. 64. 65. 66. 65 present. Kunal. Okay. 66. 67. 66 present. 67, sir. 67 present. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 75, sir. 76. 75 present. Okay. 76. 77. Or anybody want to give additional presentee? Okay, so I think thank you for today's lecture. Next lecture we come with steam table. Thank you. We can leave.